아, 그렇군요. 네. 네. 그러면은 불러주시죠. Okay, Arthur? Hi, Hi, can we start now? that's wonderful. Okay. Would you like to say hi first to the participants here? Hello, everyone. I want to say good evening, but I realize it's actually the middle of the day there. So I guess I should say good afternoon to you. 네, 저녁 인사 드리고 싶은데 이쪽은 생각해보니까 낮이라서 네, 낮 인사를 드려야 되겠네요. 반갑습니다. 네. 인사 한번 해주세요. 반갑습니다. 네, 네. 소리 내서 인사해주세요. 그럼 박수로 시작하도록 박수 한번, 하겠습니다. Thank you. I thought I might speak about how I came to write The Wounded Storyteller. 이, And I appreciate that because it's just been translated, most of you will not have read it. 이 책을 어떻게 쓰게 됐는지에 대해서 이야기를 시작했으면 합니다. 이 책이 번역된 지 얼마 안 됐기 때문에 아마 여러분 대부분은 아직 읽어보시지 못했을 텐데요. I wrote The Wounded Storyteller in 1994, but I'd really started it about 10 years before that. 제가 이 책을 1994년에 썼지만 사실 작업은 그로부터 10년 전부터 시작했습니다. In the spring of 1985, I had what was eventually diagnosed as a heart attack, tachycardia, which is quite a dramatic sort of thing because your heart starts beating faster and faster, and eventually it stops. And it either starts again or it doesn't, and obviously because I'm here, mine did. 1985년 봄에 제가 이후에 심장마비로 진단받은 그 병을 앓았었는데요. 사실 이 병이 굉장히 심각한 것입니다. 심장이 점점 빠르게 뛰다가 멈출 수도 있고 또 계속 뛸 수도 있는데 뭐 제가 지금 여기 있는 걸 보시면 아시겠지만 네, 저는 이겨냈습니다. And having had this happen to me while I was quite young, I was 39 years old, and I considered myself very athletic and fit, meant that I had to find a completely new way of thinking about myself. Specifically, I had to find new stories that would fit my situation as someone who was living with what was then a potentially very dangerous illness. 제가 비교적 젊은 나이 39세에 이런 일을 겪고 나서 특히 제 자신을 굉장히 건강하고 또 스포츠를 즐기는 사람으로 생각하고 있었는데 이런 일을 겪고 나서 저 자신에 대해서 좀 다르게 생각하는 방식을 고안해야만 했었습니다. 그래서 이렇게 잠재적으로 매우 위험한 질병을 겪은 내 상황에 맞는 새로운 이야기가 저에게 필요했습니다. And I have to remind you that in 1985, there was no internet. There was no Amazon.com. If you wanted to find other people's writing, you went to bookstores, and you were either lucky that they had something in stock, or they didn't. And what I found was really very little in terms of stories about actually being ill. 85년대에 여러분께 말씀드려야만 하는 것이 그때는 인터넷이 없었다는 거죠. 아마존도 없었고요. 그래서 책을 찾으려면 다른 글들을 찾으려면 서점에 가야만 했었고 그 서점이 그런 책을 좀 갖고 있으면 다행이고 없으면 안 되는 거였습니다. 근데 제가 알게 된 사실은 그 아픈 사람들의 이야기에 대한 책들이 별로 없다는 것이었습니다. Arthur, can you speak a little bit shorter? Sure. Okay. Thank you. I want to emphasize that I was looking not for information about illness. I was looking for other people's stories that would give me a sense of sharing an experience with them. 제가 정보를 찾는 게 아니라
그 다른 사람들, 다른 아팠던 사람들과 경험을 공유할 수 있는 다른 사람들의 이야기를 찾고 있다는 것을 발견했습니다. As it turned out, that heart attack resolved itself without permanent injury, but that then led to other illnesses, specifically the cancer I was diagnosed with in 1986 and the death of my mother-in-law in 1988. 결과적으로 그 심장마비는 어떤 저에게 지속적인 그 상해를 남기지 않고 끝났지만 1986년에 진단받았던 암이나 1998년에 저희 뭐 장모님이 아프신다거나 그런 식으로 다른 질병들로 이어졌습니다. In 1989, when finally this sequence of illnesses stopped, I realized that I really needed to write my own story. And so I wrote what became my first book, At the Will of the Body, which was finally published in 1991. 1989년에 그 일련의 질병들이 좀 멈췄을 때 저는 내가 내 이야기를 써야겠구나라고 생각을 하게 됐고 그래서 몸의 의지로라는 제 첫 책을 썼습니다. 이 책은 1991년에 출간되었습니다. I felt that in writing that, I needed to act as a witness to suffering that I'd been through myself, but more important, an experience that I represented. 저는 이 책을 쓰면서 제가 겪었던 고통뿐만 아니라 제가 대변하고 있는 어떤 경험들에 대한 증인으로 행위하고 있구나라는 것을 알게 됐습니다. After that book was published, I began to seek out other people's writing on illness with a renewed intensity, and now it was possible to find a good deal more than I'd found originally. 그 이후에 저는 좀 더 깊은 강도, 높은 강도로 질병에 대해 다른 사람들이 쓴 글들을 찾게 되었고 이번에는 그래도 좀 찾을 수 있었습니다. In part, I had what you might call a craft interest in these books. I was interested in how writers simply found ways to write about certain experiences that ill people usually have. 부분적으로는 저는 그 크래프트 인트레스트 그러니까 어떻게 공예나 기술 이런 뜻인데요. 그런 쪽으로 흥미가 있었습니다. 이게 뭐냐면 다른 아픈 사람들이 자기 경험을 어디서부터 어떻게 쓸까를 어떻게 고안해내는가 이런 것에 대한 관심이었습니다. But more important than that, I was then living in what I called at the end of At the Will of the Body, the Remission Society. 보다 중요하게는 저는 그 몸의 의지로라는 그 책의 말미에서 제가 밝혔듯이 회복 사회에 제가 살고 있다는 것이었습니다. What I meant by that were all of the people like me who had diseases that were comparatively invisible, that you wouldn't see by looking at them. That disease was a significant part of their lives and their consciousness. 회복사회로라는 용어로 제가 의미하고자 했던 바는 질병을 가진 사람들이 비교적 비가시적이라는 점이었는데요. 그러니까 그들을 봐서는 그 사람들의 삶과 의식이 질병과 함께 살고 있다는 것을 알 수 없다는 점이었습니다. The idea of the Remission Society came to me when I was going through airport security, and I walked through the metal detector, and then the man behind me all of a sudden announced very loudly that he had a pacemaker in his heart, which would be expected to set off the metal detector. And I thought, well, here's this man with a heart problem, but I would never know it, except in that unusual circumstance. 그 회복사회라는 개념을 제가 이렇게
듣게 된 것은 그 공항 검색대에서였었는데요. 그 공항 검색대를 제가 통과하고 있는데 뒤에 있는 남성이 제 심장 안에 지금 그 뛰게 도와주는 그걸 뭐라고 하죠? 네, 박동기가 들어있어요 라고 크게 소리치는 걸 듣고 그래서 이 검색대를 통과하면 그 울릴 거예요 라고 소리치는 걸 듣고 심장 문제가 있는 사람이 여기 있는데 봐서는 전혀 알 수 없구나 이런 것을 인식하게 됐습니다. And that made me think of all of the people who are not ill at that moment, but they're not well either. They're living in some form of remission from illness. 그 경험은 제가 제 주위에 있는 사람들, 이렇게 병이 든 상태는 아니지만 어떤 형태로는 회복 중에 있는 다양한 사람들을 생각하게 했습니다. At that point, a year or two after having finished treatment for cancer, I definitely felt most comfortable with others' illness stories. I felt most comfortable with other people who, like me, were writing from a position of living in the Remission Society. 그 시점, 그러니까 제가 암에 대한 치료를 끝난 지 1, 2년이 지난 시점에 전 다른 사람들이 자신들의 암 경험을 얘기하는 것, 그러니까 회복 사회에서의 삶에 대해 이야기하는 것을 가장 좀 편안하게 느끼고 있던 상태였습니다. The other interesting thing about living in the Remission Society is that people tell you their own illness stories. And in part because I had then written this book, many people started telling me their stories of being ill. 그 회복사에서 살아가는 또 다른 흥미로운 점은 다른 사람들이 특히 제가 이런 책을 썼기 때문에 자기 질병 이야기를 저에게 많이 했다는 것입니다. As I was giving various lectures that I was invited to give about illness, I played with different ways of organizing these stories into types or categories. 그 질병에 대한 여러 강연을 하면서 저는 이 이야기들을 뭐 특정한 유형이나 분류들로 이렇게 조직해보는 그런 다양한 방식들을 실험했었습니다. And in the course of delivering those lectures, I finally distilled the three types of narrative that are the core chapters of the Wounded Storyteller. The chapters in what I call the Restitution Narrative, the Chaos Narrative, and the Quest Narrative. 이 강연들을 통해서 제가 지금 몸의 증언이라는 책의 핵심적인 장을 구성하고 있는 세 개의 서사 유형들을 이제 만들어냈습니다. 구원의 서사, 혼돈의 서사, 그리고 탐구의 서사입니다. What finally got me actually to write the book is that in the early in 1994, in January through March in 1994, I had a very frightening experience of being at risk for a recurrence of cancer. 이 책을 쓰게 된 결정적인 동기는 1994년 1월에서 3월 사이에 제가 암의 재발 가능성이 있었던 굉장히 두려운 경험을 했었기 때문입니다. A follow-up examination, which I was regularly having at that point, showed that I had enlarged lymph nodes on my lungs and on my diaphragm, which is where physicians would have expected me to have tumors developing if I were having a recurrence of cancer. 계속 그때 당시에 하고 있던 정기 검진을 갔을 때 의사들이 저의 폐와 횡격막에 확장된 림프절이 있다고 진단했고요. 아마 암이 재발된다면 그쪽에서 문제가 생길 거라고 의사들은 생각했었습니다. That was eventually diagnosed as a very rare disease called sarcoidosis. And I was lucky that it simply resolved itself without treatment. It actually can be quite a serious disease. What counted for me was that
that I did not have cancer again. 그것은 굉장히 드문 그 질병이 유역종증이라는 질병으로 판명이 났고 결국은 치료 없이 이렇게 해소가 되었는데 심각할 수 있는 질병이라고 합니다. 그것도. 근데 어쨌든 저에게 중요했던 것은 암이 아니었다는 것이었습니다. But I mention this so that you realize that while The Wounded Storyteller is not a memoir, it's not an autobiography of my experiences, it was written immediately after I had had a very powerful experience of returning to the world of illness. 제가 이 이야기를 하는 이유는 이 책은 회고록도 아니고 제 경험에 대한 자서전도 아니지만 그 제가 질병의 세계로 돌아갈 수도 있었던 어떤 강력한 경험을 겪은 후에 쓰였다는 이야기를 하고 싶어서입니다. So let me say something now about these three chapters that are the core of the book, in which I talk about these three types of narrative. What I mean by narrative in this sense is a general form in which multiple individual stories are told. 이 세 개의 장에 대해서, 서사에 대해서 이야기를 하겠습니다. 제가 서사라고 할 때는 그것은 다양한 개인적 이야기들이 이야기되는 일반적인 형태들이라는 의미입니다. So as my first one, many people are encouraged to tell stories of their illness in the form that I call restitution narratives. 그 첫 번째 복원의 서사는요, 많은 사람들이 질병의 경험을 이런 식으로 하기를 이렇게 독려를 받습니다. 이런 식으로 하라고요. The restitution narrative takes the basic form, I was healthy, then I became ill, then I was treated for my illness, and then I was restored to at least a version of my previous health. 그 복원의 서사는 되게 이런 식으로 진행됩니다. 나는 건강했었지. 근데 병이 났어. 치료를 했어. 그래서 그 병이 나기 전에 가졌던 내 건강을 일부 회복했어. 이런 식으로 진행이 됩니다. This is the story that healthcare professionals, physicians, nurses, occupational therapists, prefer their patients to tell. And it's the way in which healthcare workers want ill people to think of themselves and understand their experience. 그리고 이 이야기는 그 건강이나 보건 전문가들, 의사나 치료사나 간호사들이 자신들의 환자로부터 듣기를 선호하는 그런 종류의 서사입니다. 그러니까 그들은 환자들이 자기를 이런 식으로 생각하기를 원하고 자기 질병을 이렇게 이해하기를 원합니다. I want to emphasize that there's nothing wrong with restitution stories, but they're profoundly limited if that's the only story that an ill person has available in which to understand what's happening to him or her. 제가 강조하고 싶은 것은 이 보건에서의 문제가 있다기보다는 만약에 그 아픈 사람이 자신의 상황을 이해하는데 이것뿐이라면 굉장히 한계가 있다는 점입니다. The problem I had with everyone treating the restitution narrative as if it were the only way to tell an illness story was, first of all, that it made me, as the ill person, the object of other people's work, specifically the work of physicians and nurses. 그 문제는 그것이 질병을 이야기하는 유일한 방식으로 되었을 때, 특히 저 같은 경우에도 질병을 가진 사람이 다른 사람들, 특히 의사나 간호사들의 작업의 대상이 된다는 것이었습니다. Instead of being the object of a medical story, I wanted to find a form of narration in which I could be the subject of the story
of what I was going through. 그 의학적 이야기의 대상이 되기보다 저는 제 이야기의 주체가 될 수 있는 그런 서사를 찾고 싶었습니다. So, while I found that treatment was repairing my body, it was leaving me incapacitated in terms of my ability to tell a story of my experience. 그래서 제가 치료를 통해서 몸은 회복되었다고 느꼈지만 이것을 어떻게 생각해야 되는가, 이해해야 되는가에 있어서는 저를 무능하게 만든다라는 사실을 알게 됐습니다. I also had to wonder, what about those who don't get well, whose health is not restored by medicine? And when does this story simply run out being a viable story for those people? 그리고 이제 이 시점에서 건강이 회복되지 않는 사람들, 그러니까 병이 낫지 않는 사람들에게는 이 이야기, 이런 종류의 서사가 어떤 의미일까? 그들에게 있어서 이런 이야기는 언제 그 유용성을 상실할까? 언제 고갈될까? 이런 생각을 하게 됐습니다. So again, the restitution story is a good story for many people as far as it goes, but it's a limited story for many people, and it can become a dangerous story when it simply doesn't apply to those who don't get well again. 따라서 복원의 서사는 많은 사람들에게 도움이 되지만 또 많은 다른 사람들에게는 한계가 있고 그리고 다시 건강을 되찾지 못한 사람들에게는 위험합니다. I also realized that there were many ill people for whom the restitution story did not describe their experience. And that's what led me to think about what I call the chaos narrative. 그리고 또 저는 복원의 서사가 많은 병든 사람들의 경험을 설명하지 못한다는 것을 깨달았습니다. 그래서 혼돈의 서사를 생각하게 됐습니다. The chaos narrative is really not a narrative at all, because in the chaos narrative, there's no sense of a narrative trajectory, of a story arc where things have a beginning and a middle and an end. Instead, in the chaos narrative, there's only an incessant present. 혼돈의 서사는 사실 전혀 서사가 아니기도 합니다. 왜냐하면 이 서사가 갖는 궤적, 그러니까 뭐 발단, 전개, 절정, 뭐 결말 이런 식으로 가는 궤적이 있다기보다는 그냥 항구적인 현재만이 있을 뿐이기 때문입니다. That present is one of constant assaults on the body, constant losses that have no possibility of finding any sort of treatment or healing or restitution. 이 현재는 몸에 가해지는 지속적인 공격, 지속적인 상실입니다. 그러니까 치료나 회복의 가능성이 전혀 없는 그런 공격입니다. The period of my own illnesses in which I was living in something like a chaos narrative were the first few months when I realized I had something very wrong with me. I was noticing the symptoms that were eventually diagnosed as cancer, but the physicians who were seeing me were not able to make that diagnosis. 제가 질병을 처음 겪기 시작했던 처음 몇 달 동안 내 몸에 뭔가 이상이 있구나 이런 거를 느끼게 되고 혼돈의 서사 속에서 살 때 결국은 이게 암으로 판명이 났지만 그 당시 의사들은 제 몸에 무엇이 문제인지 진단을 하지 못했습니다. I was becoming sicker and sicker. I was in extraordinary pain because, as it turned out, the tumors that were developing in my abdomen were wrapped around the renal artery and pressing against my kidneys. But the physicians who were seeing me couldn't find anything wrong.
저는 점점점 더 아프게 되었고 또 고통을 겪고 있었는데 예, 그 이유는 복근 쪽에서 이렇게 생긴 종양이 제 심장을 압박하고 이러면서 고통을 겪고 있었는데 제 의사들은 제 몸에서 아무런 이상을 발견하지 못했습니다. The chaos was living in this body that no one could understand. It wasn't simply that no one could do anything. It's that I felt no one would take seriously what I knew was happening to me. 그 혼돈은 이 아픈 몸에 사는 것을 아무도 이해하지 못했다는 것. 그러니까 할 수 있는 게 아무것도 없다라는 거라기보다는 제가 이렇게 아픈 상황을 아무도 진지하게 생각하지 않았다는 것이 그 혼돈이었습니다. Fortunately, eventually I was diagnosed, and treatment began, and that chaos period ended. But I realized for many people, there is no ending. And there's a spiral of losses where physical illness then leads to job loss, which can lead to housing problems. And often one person's illness is made worse by having other ill people in the family at the same time. 다행스럽게도 저는 진단을 받고 치료를 시작하게 되어서 혼돈의 시기가 끝났지만 다른 많은 사람들에겐 그렇지 않다는 것을 발견했습니다. 어떤 그 나선형의 악순환이 계속되었다는 것이었는데요. 그러니까 몸이 아프게 되고 이제 직장을 잃고 또 주거적인 문제도 생기고 또 다른 사람들의 질병으로 인해서 내 질병이 악화되고 이런 경험들이 있다는 것을 알게 됐습니다. So we have restitution narratives in which the story is you, the ill person, will get well. And we have chaos narratives in which the ill person believes that he or she will never get well and life will simply get worse and worse. 그래서 우리는 지금까지 너는 나을 거야 라고 말을 듣는 복원의 서사 그리고 이제 낫지 못할 거야 삶은 점점 좀 더 악화될 거야 라는 그 생각을 질병을 가진 사람이 하게 되는 혼돈의 서사에 대해 이야기했습니다. There's a third kind of narrative that I came to call the quest narrative. 세 번째 서사는 제가 탐구의 서사라고 부르게 된 것입니다. The American writer Anatole Broyard, who was a literary critic, expressed, I think, very well the quest narrative when he was writing about his own experience while he was dying of prostate cancer. 미국의 그 작가이면서 문학 비평을 했던 아나톨 브로야르가 자기가 고환암으로 죽어가면서 탐구의 서사를 굉장히 잘 표현했다고 생각합니다. Broyard wrote that the problem is not the fear of death. It's not death that he feared and that he felt most seriously ill people fear. The fear, the deeper fear, is of living a diminished life. Fear of having your life be diminished by illness. 그가 생각하기에 문제는 질병을 가진 사람들이 두려워하는 것은 죽는 것에 대한 두려움, 죽음이 아니라 자기 삶이 질병으로 인해서 축소되는 것, 그것을 두려워한다는 것이라고 말했습니다. What the quest is in a quest narrative is learning to live with illness without feeling diminished in one's life by illness. 탐구의 서사에서 탐구란 그 질병과 함께 살면서도 자기 삶이 축소되었다라고 느끼지 않고 살아가는 법을 배우는 것입니다. In The Wounded Storyteller, I talk about a number of different ways in which people tell quest narratives. Some, for example, become highly political, and their quest is to
create healthcare policies that will make the world, make life easier for ill people. 몸의 증언에서 저는 다양한 방식으로 탐구의 처사를 실천한 사람들의 사례를 이야기하는데요. 어떤 사람들은 정치적으로 되어서 그 보건의료 정책을 만드는, 질병을 가진 사람들의 삶을 도와주는 보건의료 정책을 만드는 일을 하기도 합니다. For others, the quest can be spiritual. A great many people have very strong spiritual experiences during illness, and illness leads them either to take up a spiritual dimension of their lives, or it leads them to a very different understanding of their own spirituality. 어떤 다른 사람들에게는 탐구는 영적인 경험입니다. 질병을 가진 사람들이 그 영적인 변화를 겪게 되는 경우가 되게 많은데요. 그래서 질병을 겪고 나면 자신의 좀 다른 영적 차원을 탐구하거나 영성에 대해서 새로운 것을 발견하거나 이렇게 되는 경우들도 많이 있었습니다. The point, I think, is that there's no single recipe for living illness as a quest. But what does count in all quest narratives is the connection between one's own story and other people's stories. And that, I think, is the crucial element in healing. 그 핵심은 어떤 단일한 법칙 같은 것은 없다는 점이고요. 제가 보기에 중요한 것은 자기의 이야기와 타인의 이야기가 어떻게 연결되느냐입니다. 그 연결이 치료에 있어서도 핵심이라고 생각합니다. So let me say a few things about what the quest of the Wounded Storyteller as a book is. What was my quest in writing this book? It was, first of all, to take voices of ill people that are often not attended to, and to amplify these voices by putting them in a book that had a publisher that would attract attention, a major university press publisher. 이번에는 몸의 증언이라는 책이 가졌던, 그러니까 책을 쓰면서의 저의 탐구에 대해서 좀 이야기를 하겠습니다. 이 책의 목표는 결국 평소에는 흔히 들리지 않는 아픈 사람들의 경험, 그들의 목소리를 확장하는 것이었습니다. 그것을 좀 이 책을 여러 사람들에게 알릴 수 있는 대형 대학의 유명 대학의 출판사에서 출판함으로써 그 목소리를 확장하는 것이었습니다. I was also trying to make stories more powerful than they could be individually by connecting them to each other, by bringing a variety of stories that most people did not identify as a genre, as a collection, and showing their common themes, their common interests. 그리고 이 개별적인 이야기들을 연결해서 더 강력하게 만드는 것이었습니다. 사람들이 흔히 장르나 컬렉션으로 생각하지 않는 그런 개별적 이야기들을 모아서 그것들 사이의 공통적인 주제를 발견해내고 이야기하는 것이 목표였습니다. And for readers of The Wounded Storyteller, I was trying to show the variety of narrative options that could give them a greater imagination of ways to tell their own illness stories. 그리고 독자들에게는 자신들의 질병의 이야기를 할 수 있는 서사의 다양한 방식들을 알려주어서 그들에게 좀 상상력을 주고 싶다는 마음이 있었습니다. In that way, I hope the book will be read as offering resources for people to tell stories their own way. 그래서 사람들이 자기의 이야기를 할 수 있는데 도움을 받을 수 있는 그런 자원으로 이 책이 여겨지기를 바랐습니다. The final part of the book, the last chapters, deal with this word I used before, witnessing. They talk about the human responsibility of people to learn about, to recognize the suffering of others.
이 책의 마지막 장은 제가 witnessing, 목격이라고 했나요? 목격이라는 것에 할애되어 있습니다. 그러니까 다른 사람들이 고통을 겪는 것을 보는 것에 관한 이야기입니다. Since the Wounded Storyteller was published 23 years ago, in North America and in Europe, there's been a great deal more public storytelling about illness generally and about cancer specifically. These stories are now found in newspapers and they're found throughout the internet. 몸의 증언이 23년 전에 출판된 이후 북미와 유럽에서는 질병의 경험을, 특히 암의 경험을 이야기하는 공적 이야기들이 굉장히 많아졌습니다. 신문이나 인터넷들에서 그런 이야기들을 찾아볼 수 있습니다. So in that way, the situation has changed significantly from when I wrote the book. At that time, there was comparatively little public storytelling about illness. That was my experience when I went looking for illness narratives after I had my heart attack. Now, there are many stories available in many media. 그런 식으로 제가 이 책을 처음에 썼던 때와 상황이 굉장히 변했습니다. 심장병을 겪고 나서 이제 그 아픈 사람들의 이야기를 찾으려고 했을 때는 별로 없었는데요. 이제는 많은 양의 이야기들을 다양한 미디어를 통해서 찾아볼 수 있습니다. But perhaps this proliferation of stories makes the task of the book even more pressing to try to understand what kind of stories people are telling and the ways in which the narrative forms available shape the experiences of ill people. 그렇게 이야기들이 많이 증식되는 상황에서 이 책이 또 가는 중요성이 더 커졌다고도 볼 수 있을 것 같은데요. 그러니까 질병을 이야기하는 어떤 방식, 서사의 방식을 취하느냐에 따라서 그것이 질병을 가진 사람에게 어떤 영향을 미치느냐 하는 것을 이해하는데 이 책이 도움이 된다고 생각합니다. I want to finish talking in a minute because I'm more interested in talking to you and hearing questions you may have. But let me close by saying that among the many responses that I've received to the Wounded Storyteller, there are two that I really value the most. 저는 제가 이야기하는 것보다 여러분들이 제기하실 문제들에 더 관심이 있기 때문에 이야기를 곧 마치고 싶은데요. 이 책을 쓰고 나서 제가 가장 의미 있게 생각하는 두 개의 반응들에 대해서 언급하고 마치고 싶습니다. The first kind of response has been from people who are healthcare workers, principally physicians and nurses, writing about their own illnesses that they experienced, and how the book has helped them to use their own personal experience as part of their professional healthcare practice. 첫 번째는 의사나 간호사들, 주로 의료계 종사자들로부터의 경험이었는데요. 자기들 자신의 질병의 경험을 이 책을 읽고 나서 직업에 직업 실천의 사용이나 활용이나 할 수 있게 되었다는 점을 지적하는 의료계 종사자들의 반응이 있었습니다. The second category of responses that I value especially are from ill people who, as they've entered the Remission Society, have been able to find a way of using their experience of illness to do some particular kind of work that might be volunteering, it might be working as a peer counselor with other people who are ill, or it might be work as a health advocate. 두 번째는 또 제가 가치 있게 생각하는 반응은 회복사회 진입을 시작하는 아픈 사람들이 자원활동이라든지 동료 상담가로서라든지 의료 부문에서 있어서라든지 직업을 찾게 된다는 그런 이야기들이었습니다. In both these responses,
someone who began as a wounded storyteller has become a wounded healer. 이 두 개의 반응에서 모두 이 책의 원제가 상처받은 이야기꾼이었는데요. 상처받은 이야기꾼이 상처받은 치유자로 되는 과정이라고 저는 이해했습니다. The last thing I want to say is to thank my publisher, to thank my translator. I'm very grateful that the Wounded Storyteller will now find new readers in Korea. And I want to thank you for coming here. What's for you this afternoon? And I look forward very much to talking with you now. Thank you all. 마지막으로 이 책을 출판해 주신 갈물 출판사와 또 번역해 주신 번역자분과 그리고 그래서 이 책이 한국에서 새로운 독자들을 만날 수 있게 되어서 그 점을 굉장히 감사하게 생각하고요. 그리고 이 자리에 오신 여러분들께 감사하고 여러분들과 이야기를 나누는 것을 굉장히 기대하고 있습니다. 감사합니다. 예. 그래서 감사드리고요. 저희가 한 5분 정도 쉬었다가 그냥 하는 게 그냥 괜찮을까요? 시작도 이렇게 했고. 아, 네. 여러분들도 괜찮으신가요? 네. 그러면 선생님께 한번 여쭤볼게요. 네, 잠깐만 강의하신 분인 것 같아요. Arthur, they want to not have a break and go on with questions because it began a little late. Is that okay with you, or would you like a break? Absolutely. Okay. That's just fine. Okay. 네, 네, 그러면 뭐 바로 뭐 화장실 갔다 오신 분들은 조용히 갔다 오시면 될 것 같고요. 바로 시작을 좀 하겠습니다. 혹시 뭐 하시고 싶은 얘기나 혹은 네, 아까 잠시 이야기하시다가 물을 드셨는데 컵에 쓰여 있는 문구가 되게 눈길을 끌었습니다. Trust me, 더 닥터 이렇게 써 있는데요. 의사가 환자들에게 하는 말이겠죠. 근데 이 말을 이 라서 프랑크 선생님도 독자들에게 하고 싶은 말이어서 이 컵을 설정하신 건지 그리고 한국에서는 이제 여러 가지 질병 중에서도 특히 암에 대한 여러 가지 여기서 말씀하신 서사 이런 게 있다면 그러니까 기존 현대의학을 믿지 않는 그런 분들도 많이 있고 그러니까 그것도 이제 어떤 서사라고 한다면 굉장히 또 특히 다른 병보다는 암에 대한 그런 이야기들이 많이 있는데 그런 부분에 대해서 박사님 생각은 어떠신지 이런 얘기 좀 묻고 싶습니다. 현대의학이 아닌 것에 대한 현대의학에 대한 불신이 많고 특히 암이라는 질병에 대해서 많은 게 사실이고 본인이 이제 암에 걸리셨고 현대의학의 치료를 받으신 경험이 있는데 그 나라 저 나라에는 모르겠고요. 한국 모르겠지만 한국 사회에서는 특히 암에 대해서는 이제 그런 게 많이 있는 것 같아서 한국과 일본이 좀 많은 것 같고요. 제 생각에는 그 부분에 대해서 의견 듣고 싶습니다. I have two questions. First is, while you were doing your lecture, I saw the phrase on your cup when you were drinking water. It said, "Trust me, doctor." I would like to know if this is also a message that you want to convey to the people here. And secondly, in Korea there is a lot of narrative about. Would you like to answer this first and then go on Maybe to? I should answer this one first. Okay. What it actually says is, trust me, I'm the doctor. 여기 써 있는 것은 사실 저를 믿으세요. 제가 의사입니다라고 써 있는 것입니다. And unless you have a hard time seeing it right up, whoops. Okay. Well, I have a hard time seeing you. the camera dropped. That was very exciting. Sorry. There we go. I thought everyone had fallen out of their seats.
다들 자리에서 이렇게 떨어져. If you look right there, does anybody know what that is? 이 모양이 뭔지 아시는 분 계신가요? 건물인데. It just looks like a building. None of you watch the BBC. BBC 안 보시죠? 네. I don't think anyone has. It's from the television program Doctor Who. 닥터 The 후라는 longest running program on television. And that's what Doctor Who travels through time in what's called the TARDIS. And that's a picture of the TARDIS. 닥터 후라고 BBC 방송국에서 지금 TV 역사상 가장 장기 적으로 지속되고 있는 텔레비 프로그램인데요. 거기서 닥터 후가 시간 여행을 하는데 타티스트라고 아까 들으셨던 그걸 통해서 시간 여행을 하는데 그 그림이라고 합니다. Now you know that I'm a Doctor Who fan. 근데 제가 닥터 후 팬이라는 걸 아시겠죠? Okay, shall we go on to the next question? I doubt if it'll be as funny. I'm sorry, I didn't get what you just said. I was just joking. I said I doubt if the second question will be as funny as the first 오케이. one. 두 번째 질문으로 제가 넘어가도 되겠냐고 여쭤봤더니 첫 번째 질문만큼 재밌을 것 같진 않다고. Okay, well, we'll go on, we'll see what happens. Okay. Okay. In Korea, there's a lot of narrative about cancer, and especially about cancer, there are a lot of people who don't believe in modern, contemporary medical practices or medicine. And there are a lot of alternative narrative to the modern medicine. Do you know about this, and what do you think about this? I think especially there's a lot of alternative medicine, talk about alternative medicine in Korea regarding cancer in Korea and Japan. What do you think about this? Well, I'm really reluctant to say very much about it, especially in something that's going to be posted on YouTube, because it might sound like I was giving medical advice. 이 영상이 유튜브에 올라갈 거기 때문에 특히 뭔가 이렇게 말을 하기가 좀 조심스러운데요. 제가 의학적인 조언을 하는 것처럼 느껴질 수 있으니까요. In North America, I think it would probably be a very bad idea to use alternative treatments alone, because in a great many cancers like mine, Western medicine is highly successful. 북미에서는 현대의학이 아닌 어떤 다른 대안적인 방식을 사용하는 것은 좀 위험할 거라고 생각합니다. 왜냐하면은 제 경우에도 그랬지만 서구적인 치료법이 굉장히 효과적이기 때문입니다. But I think what's most important about complementary therapies, that is, therapies that are used along with Western treatments, is first of all that they give the ill person a greater sense of participation in the actual therapy, and thus what I'm calling the restitution story changes considerably. 가장 보충적인 치료법들, 서구적 치료법과 함께 병행되는 그런 보충적 치료법들의 가장 핵심적인 점은 질병을 가진 사람들이 자기가 직접 참여하고 있다라는 감각을 주게 되고 그들에게 그래서 복원의 서사를 좀 이렇게 보충할 수 있다는 점입니다. In Western cancer treatments, surgery, chemotherapy, and radiation, which fortunately I never had to have radiation, the body is assaulted by medicine, and much of the physical pain of illness is a direct result of the treatment. 서구의 암치료법에서는 수술, 항암치료, 방사선, 저는 다행히 방사선은 받은 경험이 없었는데요. 이 약물들이 몸에 끊임없이 공격을 하고 사실 몸이 겪는 물리적인 고통들은 이 치료로 인한 공격 때문입니다.
the ill person then has to heal not only from the disease itself, but also from the treatment and its effects. 그래서 병든 사람들은 질병 자체뿐만 아니라 치료로 인한 다른 부수적인 효과들로부터도 그 회복을 해야 하는 상황이 됩니다. I've gone to practitioners of traditional Chinese medicine, herbal and acupuncture, for other illness conditions. And these treatments support the body rather than assaulting the body. 저는 다른 질병들 때문에 뭐 약초나 침술 등을 이용하는 전통적인 중국 의학 하시는 분을 뭐 이렇게 찾아간 적이 있었는데 이들의 경우에는 몸을 공격하기보다는 몸을 지원하는 방식을 취합니다. So, for me, in the best of all worlds, one would use both Western medical treatments for what they're able to achieve, but have them be complemented by alternative Eastern Ayurvedic or Chinese treatments as a way of supporting the body and perhaps having the effects of Western medicine be less devastating for the person who has to undergo this. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 서구적인 의학의 치료를 병행하면서 보충적으로는 대안적인 동양의 의학의 치료를 함께 함으로써 그 서구의 치료가 이제 파괴하는 부분들을 좀 보완할 수 있는 그런 식의 치료도 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. But what kind of different narrative would result? We really have very few examples of that. So that's really as much as I can say in answer to that question. 네, 그런 거를 택했을 때 어떤 다른 종류의 서사가 나타날 것인가? 이거는 뭐 사례도 굉장히 적기 때문에 이 문제에 대해서는 이 정도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네, 계속 얘기 나누도록 하겠습니다. 재밌는 질문. 하기 웃게 저희가 만들었다. 네, 말씀하시죠. 여기 오게 된 경위가 아는 친구가 이제 HIV 바이러스 커뮤니티를 간호민 커뮤니티를 만들었다고 해요. 그 얘기를 들었는데 이제 HIV 바이러스에 대해서 우리가 별로 아는 게 없잖아. 에이즈 그 전 단계 이제 진행되면 에이즈가 된다 뭐 그 정도인데 그런 바이러스 같은 경우에는 암과 달리 이제 뭐 물론 단계가 있지만은 현대 의학적으로는 지금 난치병에 완전히 난치병에 저기 속하는 걸로 알고 있어요. 그래서 아까 그 저자분이 그 나오는 세 가지 서사에 뭐랄까 걸쳐져 있다고 생각해요. 뭐 사회적 차별 그런 것도 있고 사회적 차별에 의한 고통에서 회복되는 것 그리고 뭐 질병에 대해서도 회복 사실 불가능한 그런 측면도 있어서 그래서 몸의 증언을 얘기할 때 암에 대해서 얘기하는 건 사실 부끄러운 일은 아니잖아요. 근데 나는 내가 그 바이러스에 걸렸다는 것에 대해서 증언하는 수가 없어요. 사실은 그거를 말하는 어떤 미디어에서 말하는 순간 그 사람이 매도될 뿐만 아니라 국가 차원에서 이제 감염되지 않게 이거 관리자 대상으로 이렇게 들어가기 때문에 증언할 수 없는 어떤 사람들에 대해서 조금 생각을 해보셨는지 질문하고 싶어요. The reason I came to the event today is because I heard that a friend of mine is making a community for HIV virus infectees. And we know relatively a lot about cancer, but we don't know much about HIV. The virus is a little different from cancer, and it says, and it is known that it is incurable with modern medicine. And I think the HIV problem of HIV is also covers all three narratives that you mentioned,
in your book. And it also, there is something added, it's called social discrimination. People have to suffer from social discrimination, and sometimes, and even the illness itself is not curable, it's not restitutable. And also, cancer is not something that people are ashamed of anymore. But for virus, you can't tell your story. If you tell your story on the media, in any media, the moment you tell your story, you become a object of control by the state. So there are people like this who can't tell their stories, and what's your opinion about this? It really varies from country to country. Last fall, I went to a conference on HIV and AIDS in Africa, and the African stories, the North American stories, and the Asian stories are all really very different. That's the first thing. 첫째로 지난 가을에 아프리카에서 열린 그 HIV에 관한 회의에 갔었는데요. 그 북미와 아시아에서 아프리카에서 HIV가 얘기되는 방식이 국가마다 다르다는 것을 지적해야 될 것 같습니다. I think at this point in time, the antiretroviral drugs have progressed to a certain level where living with HIV is a perfect example of what I meant by the Remission Society. 그리고 이 시점에서는 그 HIV를 이렇게 뭐 함께 사는데 사용되는 그 약물인데 제가 지금 번역 못하겠네요. 레트로바이럴 드러그인데 뭐 혈관에 뭐 주사를 맞는 건가 보죠? 예. 그것을 맞으면서 살아가는 것은 회복 사회의 그 전형적인 예라고 생각합니다. That is, that medical management is now good enough so that one can live a full and really quite normal life while being HIV positive. 그것이 의미하는 바는 HIV를 갖고도 치료법이 좋아져서 정상적이고 완전한 삶을 살아낼 수 있다는 겁니다. But I emphasize that depends on the availability of antiretrovirals and the medical expertise to work with patients and find the right mix of those drugs. 물론 이것이 그 해당 국가의 어떤 국가적 상황이나 의학 수준이나 그 레트로바이럴 이 주사 약물이 얼마나 제공되고 있는가에 달려 있다는 것은 강조하고 싶습니다. The other part of the question that's really interesting is you saying that there's no stigma associated with cancer. Certainly when I had cancer in the 1980s, there was still a great deal of stigma associated with it. 그 질문하신 것 중에 특히 흥미로운 부분은 그 암과 관련해서는 어떤 오명이 없다라고 말씀하신 부분인데요. 제가 살았던 1980년대에는 암은 그렇지 않았습니다. But I'm really not quite sure what you mean by becoming an object of state control as opposed to becoming an object of medical control. And the word that's often used in social science is medical surveillance. 저는 보통 이제 사회과학에서 의학적 감시라는 용어로 쓰이는 그 표현인데요. 제가 뭐 의학적 관리 대상이라고 말을 하는 것과 말씀하신 국가의 관리 대상이 된다라는 것의 차이를 잘 모르겠습니다. 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다. I think now in North America at least, there would be a number of places, particularly the bigger cities, where being HIV positive would not carry any greater risk of discrimination than having any number of other diseases. In fact, you might have less job discrimination than having certain chronic illnesses, because
the chances of HIV affecting one's work might very well be less than with other chronic illnesses. 북미에서는 특히 대도시에서는 그 HIV를 갖고 있으면서도 차별을 받지 않는 경우들이 뭐 다른 질병들에 비해서 오히려 더 많을 수 있다고 생각합니다. 특히 직업적인 차별 같은 경우에는 다른 만성 질환들에 비해서 HIV가 직업 수행에 미치는 영향이 적기 때문에 오히려 더 차별이 적다고도 할 수 있습니다. But it's important to emphasize that in North America and throughout the world, there are enormous variations in how accepting people are of the normality of gay lifestyles. In some places, gay marriage is really quite normal. In other places, for example, Russia, there still is very strong legal discrimination against gay people. And so your question about discrimination is an extremely important one, but these are local issues that have to be addressed in terms of the specific places. 그러나 북미와 북미를 포함해서 세계 전체에서 사람들이 어떤 게이 라이프 스타일에 대해 갖는 태도들은 각기 다 다르고 어떤 곳에서는 게이 결혼은 굉장히 정상적인 것인데 러시아 같은 곳에서는 강력한 법적 규제를 받고 있지 않습니까? 그래서 어쨌든 이 차별 문제는 굉장히 중요하다고 생각하고 또 지역적으로 각 지역의 상황에 맞게 다뤄져야 하는 문제라고 생각합니다. The last thing I want to add is that the fact that someone needs to set up a community specifically for people who are HIV positive suggests to me the extraordinary distance between the way in which HIV is understood and responded to in North America and the way it's responded to in Korea, if there's a need for a community like that. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 그 HIV 감염인들을 위한 공동체를 만들어야 되는 상황이라는 그 점에서 느껴지는 것이 그 북미에서 HIV가 이해되고 그것에 대해 반응을 하는 것과 한국에서의 반응과 굉장히 거리가 있구나라는 것을 생각하게 한다는 점입니다. 더 하고 싶으신가요? 차별금지법에 대해서 조금 문의드리고 싶은데 한국에는 아직 질병을 가진 사람은 이제 취직에 제한이 있잖아요. 그래서 북미에는 그런 차별금지법에 그런 직업에 관한 규정이 있는지 궁금합니다. 차별금지법에서 질병을 가지고 취직을 할 때 차별할 수 없다라고 규정이 돼 있는데 실제로는 차별이 있다. 아니 국내에 아직 차별금지법이 제정이 안 돼서 안 되고 성소수자를 포함할 것이냐 말 것이냐 그것도 논란이 될 뿐만 아니라 질병에 대한 그쪽까지는 사실을 아직 가지도 못했죠. 근데 국내의 경우에는 뭔가 발전된 법안이 있는지. In Korea, there's no legislation against discrimination of people with illnesses. But I'd like to know if it's legally prohibited. Is it legally prohibited to discriminate with people with illness? For instance, like not giving them jobs or anything like that. In the United States, there's the now I'm forgetting the name of it. Americans with Disabilities Act. And it actually includes cancer, and so there is legislation around that. Although employers often find ways to get around that legislation, it's not always as effective as it might be. In Canada, I can't think of what the specific legislation would be, but the problems are considerably less. I would like to be able to say you don't need legislation like that. That's probably really not true.
미국에는 그 아메리칸 디서빌리티즈 액트라고 장애인법 정도 될 것 같은데요. 그 안에 암에 대한 규정이 있어서 차별할 수 없게 돼 있는데 사실 고용주들이 그 법을 오해하는 방법을 많이 택하기 때문에 그렇게 효과적이지는 않을 거라고 생각하고요. 캐나다에서는 구체적인 법은 잘 모르겠지만 문제는 좀 적다고 느껴지는데요. 법이 필요 없다라고 말할 수 있으면 좋겠지만 그런 건 아닌 것 같습니다. In illness, as in other forms of discrimination, it's very difficult. Effective legislation can help in some ways, but there are always ways to get around it. It's where I think the legislation in North America has probably been most successful when it involved physical accommodations. For example, building ramps for wheelchairs. When you get to more subtle forms of discrimination, who's hired, who's promoted, it's very difficult to legislate against these. 또 북미에서의 법이 가장 효과적이었던 부분은 뭐 장애인들을 위한 그 경사로를 설치하던가 이런 물리적인 부분들이었었고요. 사실 법을 통해서 그 차별의 좀 더 미묘한 부분들, 고용이라든지 승진이라든지 이런 것들까지 규제하기는 좀 힘들다고 생각합니다. 예. 그러면 다른 분들 다른 얘기인데. 병이 좀 채 낫지 않은 사람들은 그 혼돈의 서사에 많이 빠지게 되는데 그 혼돈의 서사에서 정체돼가지고 있기보다는 탐구의 서사로 좀 이제 좀 진전할 수 있도록 도와줄 수 있으면 좋은데 그런 방법 어떻게 도와야 되는지 그리고 좀 사례를 한번 들어보고 싶어요. 혹시 그 아서 프랭크가 어떤 소그룹 속에서 그런 서사를 이끌어내고 진행하셨던 그런 경험이 있으신지 그런 속에서 또 어떤 사례가 있으면 하나 소개를 좀 받았으면 좋겠습니다. Usually people with illnesses that are really not cured easily are in narratives of chaos. But I want to know some examples of how to help these people in chaos narrative to go on to quest narrative. In your experience with small groups, do you have these kinds of experiences where you helped other people or other people helping other people in chaos narratives going on to quest narratives? Please share them with us. This is a question I'm asked all the time, and I've written some things about it since I wrote At the Will of the Body. I think the first most important thing is for those, particularly healthcare workers, not to try to deny that the conditions of the person's life truly are chaotic. 그것은 제가 몸의 의지로 해서 이것을 쓰고 나서 항상 받는 질문 중에 하나인데요. 가장 중요한 것은 그 보건의료 부문의 노동자들이 그 아픈 사람들의 노인 삶의 조건, 즉 그들이 혼돈의 서사 속에 있다는 것을 그대로 받아들이는 것이라고 생각합니다. Very often, healthcare workers or social workers will immediately suggest that things can be fixed, and the ill person has learned through their experience that things really cannot be fixed. 종종 그 보건의료 쪽에 계시는 분들이 질병을 가진 사람들에게 치료될 수 있어요, 고칠 수 있어요라고 말을 하는데 사실 질병을 겪는 사람들은 그게 사실이 아니라는 걸 경험을 통해 알고 있습니다. So the phrase is often used that ill people are in denial about their own illnesses, but with respect to chaos narratives, it's very often the professional healthcare workers or social service workers who are in denial about exactly how difficult the situation of the ill person is. 그래서 흔히 쓰이는 표현 중에 하나가 그 질병을 가진 사람들이 자기 자신의 상황을 부인하는 상태에 있다라고들 말을 하는데 사실 혼돈의 서사에서 보면
부인하고 있는 쪽은 의사들이나 뭐 사회복지사들이나 간호사들이라는 것입니다. 그 질병을 가진 사람들이 얼마나 힘든지를 부인한다는 것입니다.